They know all my money sure. I don't ever get it one way. Yeah, spend it and I get it same day. But hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. I only came for the play. They know all my money sure. I don't ever get it one way. Yeah, spend it and I get it same day. But hey, I didn't come here to party. I didn't come here to stay. I came to leave with somebody. I only came for the play. Yes, hello Ray Trippers and friends. Hi te. Yes, hello brothers and sisters. So before ko niabot sa venue sa provincial conference sa Talibon, Bohol, gikan ko og Mactan Island sa Cebu, and this is the backstory. I had to take the ferry diri sa Hilton Port sa Mactan Island kay canceled ang barko kay bawd kaayo adto nga time dito sa may Cordoba Port. And luckily enough, I was able to take the 11 a.m. trip to Getafe, Bohol. Friends, hi te. So, mo siya ang ticket booth sa MV Angel Ferry Express for Santa Rosa Ferry Express. Santa Rosa, Olongo Island, Lapu-Lapu City, 6015 lang address. Pero, nata diri sa Punta Inganyo, sa Mactan. Ang ilang daily schedule from Hilton to Getafe. Departure 7 a.m., 11:30, 3:20 p.m. From Getafe, 8:50 a.m., 1:30 p.m. o 5 p.m. So, muna 3:50 ang kwan PT para sa mga adults. Pila yung PT pa? Walang go tayo. 40? Unsang oras biyahe? Every 30 minutes daw. Padong Olongo Island. Ginahan mo tanaw birds. So, bawad kayo ron mo na na-cancel sa Picas dito sa Napo dire Mime. 350 po siya. Para Getafe daily 6 a.m. 6:30 na ni. Tapos 6 a.m. dito dahil 6 ug 12 sa Getafe niya. From Hilton 8 ug 2:30 p.m. Sumana siya, dire mo masakay kung mudong mo og Olongo og mudong mo og Getafe, Bohol. Olongo Island is in Cebu. Dire ka mo og terminal fee 5 pesos. After kami lukat sa imong ticket padong og Getafe, Bohol. Mo siya ang Seaport Terminal guys dire sa Punta Inganyo sa Hilton. Doon siya sa Hilton. Mo nagtawag sa Hilton sa Upan. So na para Olongo Island dire og para Getafe. Medyo bawd-bawd ang dagat karon. May siya gawas sa puerto. Naga puti-puti ang dagat yun. Sumoto siya ang Olongo Island. Finally, nilarga na gid ang bangka padong sa Getafe. Gikan sa isla sa Mactan. Yun yung makitaan nga grabe gid ang bawd. So, mura gyud kanang kiling-kiling gid ang bangka nga atong gisakto. Sabi bawd gid siya. And finally, abot na kita sa Getafe town sa probinsya sa Bohol.
Nagilabay na niya ang PC ni Kuya para ang ihukot kay aron di mo dagan balik ang kuan bangka. So pag-abot dayon sa port sa Itafe na ay announcement nga bawal magdala og any pork product gikan sa Cebu or gikan anywhere sa Philippines pasulod sa mga puerto sa Bohol. It's actually a provincial ordinance na magdaka na masaktan ka, mapiso ka. As 30% friends, abot na gini sa port sa Itafe. After 1 hour and 20 minutes roughly of sea travel from the island of Mactan sa port sa Punta Engaño. Lapit sa Hilton Hotel, previously Hilton. Or magdi naman siguro na Hilton karon. So karon outside the pier, doon actually siya sa iskina nga na yung mga bus and van going to Tagbilaran or if you go to Talibon. So na mga tricycle na sa gawas o motor. So muna siya ang walkway kadong sa nagapila nga mga motor dito sa gawas. Og dito na dayon ta sa venue mga brothers and sisters kay basig excited na kayo makakita sa mga panghitabo sa tuang provincial conference. So that you may know that the Son of Man has the authority to forgive sins. He said to the paralytic, rise, pick up your mat, and go home. And the paralytic rose, picked up his mat, walked outside of that house, and everyone who saw him walking were so pleased. And they said, we have never seen anything like this. That's the entire story of our conference, brothers and sisters. Let me first talk to you about this word, rise. Can you say it? Rise. Brothers and sisters, first and foremost, God is telling us to rise right now because if you do not rise, you will not learn. If you do not rise, you will not grow. Amen po ba? Philippine story goes like this. Gani ang mga istorya. Asumos for Christ in Labanon City in 2013. To survive from The reason why Jesus is telling us to rise, because you don't belong there. You don't belong in your sinfulness. You don't belong in that paralysis. You belong to me. That's what Jesus is telling us, brothers and sisters. This is our one good home. And when we go home, brothers and sisters, everything is familiar. Am I right? When you go home, everything is familiar. Every single thing in your life, when you go home, wherever your home is, you feel like familiar na ako. This is where I am supposed to be. This is my home. The girl is learning. At the same time, we are also learning that the Lord is not just waiting for us to get home. The Lord has assured us in this conference, He will always be with us.
welcome to my guys. Welcome to Bohol. Asa ka day? Asa ka day? Let us watch today's highlights for SSC Local 23. Ano highlights? Ato ikat, bagaimana tak katawa kani may video na to lah. Sang. So I'm coming home to you.
So basin mga tanong mga brothers and sisters, mao na siya ang gawa sa gym sa Talibon. Na din na ang church nila o kani ang among sakyan pauli. Thank you to the Doria family for this transportation. Hi! Hi, one viewer! I'm the only viewer sa inyong vlog. Muapit kita sa Mount Mount Carmel na, Mount Carmel. Asa na? Mount Carmel. Kasabay yung bakot. Ayay, bigay mo na ko ng bukas. Ay. Jericho. Ina siya give-view. Blue kayo. Ayay, bigay mo na ko ng bukas. Ay. And that ends our experience sa provincial conference mga brothers and sisters. Og nangalobat na gyud.